Усім привіт! Вітаю вас на каналі Avoliana Play. Ми продовжуємо проходити Горизонт. В минулій серії ми закінчили основну сюжетну лінію основної частини гри, а сьогодні ми почнемо проходити доповнення. У нас ще є змога дістатися в зарубку, і у нас є от такий от клаптик карти, ще не відкритий. Тож наливайте чайок, кавусю, а ми тим часом починаємо підійматися вгору. Шлях нас чекає не близький. Якраз за метіль нічогісінько не видно. Всюди сніг. О, здається, буря закінчилась. Мені цікаво, що це за ліхтарики такі. За рахунок чого вони дають світло. Схоже ніби на залишки цивілізації втраченої. Адже тут якісь трубки намотані до кучі. Непростий шлях до зарубки, скажу я вам. Кудись вгору деремось. І тут нам трапляється якийсь вогневовк. Перехвати Епсилон. У нас поки недоступне. Тут ще якийсь є, мабуть, котел, тому що доступний перехват Епсилон. Дуже небезпечна бойова машина. Демонічна машина? Що це таке? Котла немає, перехват неможливий. Демонічні машини надзвичайно небезпечні. Ух ти, мати рідна, що воно зробило? Скільки вогню? Що це за тварюка така? Мене до такого не готували. Як тебе вбити? Пекельна ти тварина. Я не хочу з ним воювати. Де до біса? Ось уже і ніч. Все, воно від мене відчепилось. Доволі небезпечний шлях в цю зарубку, скажу я вам. Хто ви такі, люди? Як ви тут виживаєте? Добрий вечір. Ой, що це? Це вулкан? Це якийсь вулкан чи що це? Велике поселення. Грань пісні. Добрий вечір у вашій хаті. Який чудернацький будиночок у них. Де можна у вас зберегтись? Вони сюди пустять? Ні? Погрітися, хоч трошки. Якісь вони гостинні. Можливо, я хочу випити теплого чаю, чи що у вас тут дають. Тут, типу, можна, мабуть, щось купити, але поки тут нема нікого. З ким би можна було поторгувати. Велике таке в них поселення. А це вони живуть в таких от маленьких наметах. Так, що ми бачимо? Ось з'явилось на карті грань пісні, перше поселення. Нам потрібно дістатися до ось цього робота, щоб відкрити всю карту.
Get ready for a rare sight, Nora. Bergrind, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead. But not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Ну і дикуни вони. Як це все 14 виглядає? Якесь дивне полум'я в цій скелі. Нам обов'язково потрібно туди сходити, подивитися, що там таке. О, пташки. Це було дивно. Я тільки не розгляділа, що вони забрали. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the demon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey. The daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Не пхай туди свій ніс. Eloi. Eloi. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Orea, spouting on about spirits and demons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Orea vanished, I thought the crazy might have gone with her, but no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. What is it about the Banuk you can't make sense? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid. Don't believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. And Orea is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. And they believed him. But you don't. Look, I don't know what Orea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon,
Or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Araya's not around to explain. She took off, and no one knows why. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Werik chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Araya came to town with their Werik, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. Know what else I saw, Eloi? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then, he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Weriks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place. Some Weriks come and go. Some last as long as metal. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Weriks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. І то правда. Well, here's the sure thing. Each Werik has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin? Like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered. Like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. Mumble No idea how they jumble. all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Araya's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Araya. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Varja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it? Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Eloi. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Araya. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rasps. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if Aratak could tell me more about Araya or Thunderstrom. Maybe worth a shot? Йди туди, не знаю куди. Знайди то, не знаю що. Поговори з тим, не знаю з ким. Як я це люблю. Поговорити з Аратаком і знайти Налтука. Ти в нас хто? Аратак, давай поговоримо. I do not want to hear this talk from you again.
doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? Aurea knows about this daemon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. This daemon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. Did your Warwick come from this place? No, he rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the demon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. There are other Warracks in Song's Edge too? Yes, the village has its own life for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last until the Karja seek war again. You're set on going back to the mountain? I have put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much. Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. На ці Банук такі суворі. Так, ще хтось хоче нашої допомоги. You seem sad, stranger. I heard you mention a flood? Yes. A sudden deluge, without rain or melt to explain it. I'm Eloi, the drummer of Deep Din. Or at least I was, until it disappeared under the waters. Deep Din. What's that? A hollow, carved out by the old ones. A chamber, a basin, and a musical instrument all at once. My life, my calling. I'd explain it by playing for you if I could. But its pipes are deep under the water now. So Deep Din is a place and a musical instrument? Yes. Pipes that carry a perfect tone beneath a sonorous basin. A wondrous edifice the old ones used to carry music far and wide. During the war, my father played the pipes to rally the Banuk against the Karja. I'm the drummer now, but our battles are few and far between. Mostly I play for the joy of it, or to remember my family. Of course, if the waters don't recede, what's the point of joy? Or remembering? So the waters came fast. One day it was dry. The next, the nearby river had risen and the entire basin was flooded. I don't understand it. There was no rain, not even any clouds, and yet the river rose higher than I'd ever seen it. And there it remains. A flood without rain. That is strange. Where is this place? I'll have a look if I'm in the area. Just northwest of here. Look all you like, but I don't see what good it'll do. The floodwaters aren't going anywhere. How does one ask a river to relent? Оце доволі цікаве завдання. Потрібно буде обов'язково сходити і подивитися. Так, нам потрібно знайти якогось Налтука. І ось тут поруч знаходиться озеро. Тобто поки тримаємо свій шлях до Довгонога. Нам потрібно розвідати цю місцину. Okay, if I want to learn more about how this daemon affects the machines, I've got to find Aurea. And to do that, I need to talk to her
apprentice who followed the river north. А що це ви тут таке робите? А що це? Ви тут фарбуєте щось? Ха, доволі цікавий колір у річки. Вони тут, мабуть, речі фарбують. That weapon of yours, Outlander, that spear. I can see the blue light upon it. This? It was made by an acquaintance of mine. Ah, a shaman. No. More of a tinker? A tinker does not understand the spark in the metal, the song in the metal like this. But it could be improved upon, modified with the help of the old ones. Far north of here there is a cave, a shaft in the snow. Within it is a nest of metal birds. Find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside it, the length of your spear. That's all I can tell you. Get a rail from some metal birds in a cave. Sounds perfectly normal. Угу. Знову якесь завдання знайти якусь незрозумілу пташку і дістати незрозумілий спис із неї. Добре. Все зрозуміло. Незвично, що так багато людей. Велике таке поселення. Дуже незвично. Шукаємо довгонога. Що це за сині кристали такі? Strange crystal. Catches the light well. Кристалами покриті залишки якихось роботів. О, коза! Погляньте, тут є кози. Ану стій, кому сказала? Tonic? Ти куди? What did it take to knock one of those over? А, The last. длінноший просто лежить. Ну, мені це полегшує завдання. Encased in ice. It fell a long time ago. The scavengers have just gotten started. Демонічні роботи. Got their attention. Я не пам'ятаю чому, але ці роботи всі пронизані якимись фіолетовими кристалами. Що це може бути, не зрозуміло, але щось видозмінило цих роботів. Вони виглядають, он доволі дивно. Сподіваюсь, пташки мене не побачать. Anything my focus could reveal. А, вони його просто розпилюють на частки. Завжди хотілося захватити управління над такою пташкою, якщо чесно. Куди ти полетіла? Поки в них там баталія, ми подивимось, що тут можна зробити. Нам потрібно знищити тих тварюк, які збирали тут лом, але кудись вони всі зникли в невідомому напрямку. Я так розумію, поки мої пташки там не переб'ють одна одну, то квест не продовжиться. Could use my focus. See what it turns up. The scavengers ripped out 3 major parts. If I could bring them back, maybe I could even replicate it. Put it in some sunset. Тобто це ви вкрали деталі? Ну, добре.
Ось, привід. Одна деталь є. Ще потрібно декілька. Щось доволі багато всього розтягли по долині. Потрібно знайти купу деталей, тут всюди купу роботів. Так, здається, ми знайшли ще одну деталь. Доведеться якось і вас спекатись. Нарешті. О, якусь печеру знайшла. А в цій печері якісь сині кристали. За ці сині кристали у Банук можна купити собі якусь унікальну зброю та спорядження. Тому нам потрібно купити карту і полювати на них. Ну що, починаємо ремонтувати цього длинношия. Антенну систему поремонтували, що там ще залишилось. Стабілізатор. І ще якась деталь зверху залишилась. Так, і останнє. Хто на мене полює? Хтось уже полює. Добре. І все, він знову буде ходити отак от просто? Він знову почав ходити? Мені цікаво, як я тепер маю залізти на нього. Ха! Для того, щоб розвідати цю всю місцину. А, все. Потрібно почекати, доки він буде тут проходити повз, просто заплигнути йому на спину. Ну що ж, почекаємо тебе, поки ти нагуляєшся. А ось і наш друг. Як взагалі вона змогла його поремонтувати, для мене це таємниця. Ну що, Елой, давай. Сподіваюсь, це останній довгоший в цій грі. Ну що? Тепер ми бачимо величезну карту. Незрозумілі якісь з'явились ось маркери на карті, а також з'явились ще одні руїни і ось цей. Що це за містечко? А тут? Тут так і не відкрилась карта. Цікаво. Карту ми швиденько відкрили, тепер можна бігти шукати незрозуміло якого хлопака. Що це в біса таке? Що це в біса таке? Ми бачили по карті ось такий от знак. Програма Псі. Перехват доступний. Це схоже ніби на якогось хробака зі щупальцями. Ремонтує ворожі машини
і надає їм захист від електроенергії. Нам така штукенця не потрібна. Naltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Oseram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Araya. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice in the blue light. That is her task. And the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading, if I can. But what can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. The daemon's energy pulses from them. Rallies the machines, even repairs them. Aratak said this daemon was frenzying machines. Look there. Those with the purple markings. They belong to the daemon. They're stronger, more dangerous. I've seen something like this before. A corruption. But it wasn't from your daemon. You have? Well, then you know more than I do. These towers, were they part of your corruption? Those are new to me too. Like I said, they empower the daemon's machines. They must be stopped. Will you tell me where Araya went? You ask a lot of questions. Only when I'm not getting the answers I need. There's but one voice Araya wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. All right. You want to stop the spread of the daemon's work? I know how to get started. With my bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Eloi. Good. If you fall to the daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Ну, Araya. спасибі. Out of confidence. But I won't fall. And when I'm done, you're gonna tell me where she is. Знову потрібно полювати на купу роботів. Ну, добре. А, тобто воно мені знімає мій щит? I can kill the machines. The tower. So they woke up. Все, нехай вони мене шукають, а я собі тихенько, а можливо і не тихенько, прокрадусь до цієї машини, тому що вбивати таких немає сенсу. Надуримо ці машини. Okay then. Let's see if this thing can work for me. Як гарно. В принципі, так, ця штука працює на мене. Все, сміливців більше немає. От і все. Зруйнували башню. Так буде спокійніше. Now we know how to deal with the machines in the towers. The daemon's next. Perhaps Araya should meet you after all. What she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. She's in retreat beyond those mountains, the ice rasps. You'll have to walk the shaman's path to get there. You'll know you've reached the end when you come to a shrine, a great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far, you should too. You'll have earned it. You said something about blue gleam at the end of the shaman's path? A crystal that builds on the bodies of machines in the oldest ice. We Banuk believe it's the stuff of the blue light, frozen as it escapes their shells. You might be more interested that merchants will trade well for it. Bergrand told me you're Araya's apprentice.
In her absence, I serve the chieftain and his werak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Aurea's example, but I have to try. I owe her that much. She took a chance on me, an aspiring shaman from the edge of the world. No one else would. Were you with Aurea when they attacked the mountain? I wish I had been, even with all that happened. I'm no warrior, though, so she bid me wait. When Aurea and the chieftain returned, I saw them argue bitterly. I don't know what about exactly. Then she came to me, gave me my task, and left us. How do I cross this shaman's path? Go to the ice rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. The path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Aurea at the end of it? No. She goes further up, somewhere inside the mountain. If you see her, would you tell her, I have faith she will hear the voice again. І далеко нам доведеться крокувати. Доволі далеко. Але ми наразі збігаємо до затопленого озера, воно знаходиться тут поруч. Це буде швидше. Мені стало дуже цікаво, що це за такий незрозумілий інструмент, на якому вони грають, який складається з чаші і труб. Ми повинні це з'ясувати. А мені здається, що це більше схоже ніби на якусь греблю. Навіть на карті видно, що це щось типу якоїсь греблі. Ось вона тут знаходиться. Стримує ці всі води з ріки. І знизу ще одна, щоб не затопило цю низину. Ось в торговців можна купити ось такі якісь унікальні луки. Але можна купити їх тільки за сині кристали. Також є і броня. Ось так от вона виглядає, але для цього потрібно дуже багато кристалів. Поки в нас їх доволі мало, мене цікавили ось такі от карти, які можна придбати. Але в мене немає кістки кози. Я їх вбиваю, вони чомусь не падають, і немає барсуків. Я їх взагалі не бачила, що вони тут є. Нам потрібні ці карти. Це залишки якоїсь греблі, яка попереду. Але ж через непогоду мало що можна розгледіти. А це що? Якась фігурка тварини. Можна ще тут зібрати якісь речі з доповнення. Як все доволі чудернацько виглядає. Мені здається, що це якийсь величезний комплекс. Мабуть, знову якісь руїни, судячи з карти. Тому я гадаю, що в наступній серії ми продовжимо з цього місця. Все тут роздивимося, що тут за таємниці. Дякую за те, що дивитесь Horizon. Пишіть ваші коментарі. Ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Всім бувайте! No